আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। ভালো থাকার জন্য চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আজকের যে ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ভিডিওটা দেখেন। COVID has become যে so ডাক্তার rampant and so সাহেব difficult. আপনাদেরকে যে I জিনিসটা am taking this দেখাচ্ছে position to যে show you করোনা ভাইরাসের what are the সময় things that we are doing today in the ICU to help হসপিটালের মধ্যে a lot of our তারা patients. যে ইমার্জেন্সি You look at সেন্টারের my মধ্যে কী feet, করতে look হয় my knees, সেটা my নিয়ে elbows, আজকে and my এই position. এই We are ভিডিওটা now একটা in শর্ট a ভিডিও difficult আছে, situation. আপনারা দেখেন We're পছন্দ having হবে এই hard ভিডিওটা। time যদি really পছন্দ হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ delivering কমেন্ট সেকশনে oxygen to our লিখবেন patients. এবং আমার এই We're having চ্যানেলটাকে truly hard time সাবস্ক্রাইব করে treating দেবেন। our patients with ধন্যবাদ। respiratory আসেন আমরা failure on the এই ভিডিওটা ventilators. দেখি আপনাদের সাথে So সাথে। what I showed you is one of the maneuvers that will help you move the oxygen into your lungs and move your lung secretions. So there are this position that I showed you at the beginning of this video helps you একজন যেরকম ভাবে নামাজ পড়ে নামাজের send মতো সে oxygen দেখাচ্ছে to the lower আপনাদেরকে part of your lungs. কিভাবে COVID will attack the lower parts of your lungs, করোনা ভাইরাস seep out fluids that is as আশা thick থেকে as বা glue, অক্সিজেন block the কিভাবে lungs, and lead to বডিতে চলে আসে। suffocation, literally, and respiratory failure. Many studies, without a shadow of a doubt, have shown that the best way that we can deliver oxygen is we, the ICU team, place patients in a position on their stomach. ঘটনা মনে হচ্ছে Even the better position is what I showed you at the beginning of this video, where you're on your hands একদম and your নামাজের মতো knees. পজিশন Then you বলছে। drop your elbows like this and you put your head down and you breathe in deep and you cough. This is called কফ করতে proning. বলতেছে, মানে কফিং যদি করে Proning, তখন হবে কি P-R-O-N-I-N-G, তখন proning আপনার position. মানে That position. হালকা হবে। Search it on the internet so you'll see even more illustrations and details, but that position is extremely effective in mobilizing all that gunk and thick secretions, glue-like secretions out of the bottom of the lungs, which is the bigger parts of the lungs, out so you can cough it up. অনেক মানে And that মূল্যবান will কথা recruit বলছে your ডাক্তার lungs সাহেব। and protect your lungs from suffocating with COVID. The hand washing, don't pick your nose, masks is extremely essential. And there are a lot of people who are talking about it, but what I'm talking to you about is from the heart of the intensive care unit. Yesterday was a sad day. We called it ফ্লোরিডার a অবস্থা খুবই D-Day. সিরিয়াস You এখন। hear about the প্রচুর D-Day লোক in মারা World War যাচ্ছে। II? This is অনেক a লোক মারা D-Day যাচ্ছে, সেটাই for বলতে our চাচ্ছে ডাক্তার। ICU team. A lot of ফ্লোরিডাতে deaths occurred yesterday in পানামা our hospital সিটি from COVID. ফ্লোরিডা থেকে বলছে। And it's not a joke, and it's not a hoax, and I can tell you we're not fabricating the data. You have doubts, and you think we, the doctors, are fabricating the data. You're entitled to that thought. Call me. I will take you and show you how people are unnecessarily dying because of this virus. So, to protect you if you get a lung complaints from that আমার মনে হয় COVID, যে lay down নামাজের on your মতো করে stomach আমরা as much যদি as you can, নামাজ 8, পড়ি 10, ভালো 12 করে, hours আমার a মনে হয় day. যে And if you can be So, on your hands and অনেক knees and ভালো put your যারা hands 5 down ওয়াক্ত like নামাজ this and পড়েন, put your আমার head মনে down হয় যে so সে your back is going downwards. যে In yoga they call it লাঞ্চ downward অনেক dog. ভালো হয়ে যাবে। You can drain your lungs. oxygen The way to liquefy those secretions build up also, হবে। you can drink এবং ginger and curcumin that বলতেছে যে is আপনি কিছু কিছু sweetened with a little honey bit of খাইতে পারেন, natural honey. মধু It খাইতে will পারেন, soften all those ginger ale secretions খাইতে and পারেন। will come out. হ্যাঁ, The reason এই we are জিনিসগুলো seeing আমরা all those খাইতে respiratory পারি। failures and the সেজন্য respirators in আমাদের the অনেক ICU উপকারিতা is হবে। because the lungs কারণ are হসপিটালে being আসলে suffocated with that gunk and thick glue-like কিছু নাই fluids and করার। secretions and dead cells. So what we hope to do is we hope to move those and not trap them inside your lung and form a glue or like concrete that blocks your lungs, but move them, soften up with those secretions with ginger and curcumin with sweetened honey, and move them by খুবই laying ভালো down একটা on your পরামর্শ। stomach or even in a on your knees and your elbows and put your head down. And if you have a family member that know how to keep themselves protected from being too close to you, let them do a little bit of fine tapping on your chest and mobilize all those secretions. With this, I hope you stay safe. Yes, I am Dr. Rafael. I am Panama City, a Florida থেকে doctor বলছি। here in Panama City, Florida, and I care Essential for Center patients Clinic. with acute COVID and intensive care units of all our hospitals. Love you all. Stay safe. Share this because proning save lives in the ICU.
proning saves lives in the ICU. জি Love you all. বন্ধুরা, আপনারা এই ভিডিওটা দেখছেন আমার সাথে সাথে, আমিও উপভোগ করছি এবং জিনিসটা জানার জন্য চেষ্টা করেছি আসলে উনি কি বলতে চাচ্ছে, মন প্রাণ থেকে বলতে চাচ্ছে এবং কি বলতে চাচ্ছে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি এই প্রোগ্রামটা ভালো লাগে, এই ভিডিওটা ভালো লাগে, আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আপনারা পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অপেক্ষা করুন এবং পরবর্তী ভিডিওটা আপনারা দেখবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।